Yeah. Morning class lo what we discussed sir ante we discussed about very good afternoon to all of you. Morning class lo బిజినెస్ ఎందుకు చేస్తారు, బిజినెస్ ఎలా చేయొచ్చు, అసలు పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అంటే ఏంటి, సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఏంటి, కంపెనీ అంటే డిస్కస్ చేసాం. కంపెనీలో కొంచెం ఇండెప్త్ వెళ్ళాం. అసలు కంపెనీ అంటే ఏంటి, కంపెనీలో ఎవరు ఉంటారు, అసలు ఓనర్స్ ఎవరు, షేర్ హోల్డర్స్ అంటే ఎవరు, షేర్ ప్రైస్ ఎలా చెందుతుందని మాట్లాడుకున్నాం. Then we started about accounts. This session is all about accounts అండి. సో అకౌంట్స్ గురించి మాట్లాడాలి, కొన్ని బేసిక్ టర్మ్స్ తెలియాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అసెట్స్. అసెట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్? అసెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎనీబడి ఇన్ ద క్లాస్ ఇంక్లూడింగ్ ఆన్లైన్ పీపుల్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అసెట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక డెఫినేషన్ లో చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తాం? ఒక ప్రోడక్ట్ వల్ల ఆర్ ఒక అసెట్ వల్ల ఆర్ ఒక థింగ్ వల్ల, ఒక ఆర్టికల్ వల్ల మనకి ఫ్యూచర్ లో రెవెన్యూ జనరేట్ అయితే, ఎస్ సార్, ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఆర్టికల్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ విచ్ గివ్స్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్. అంటే ఎలా సార్? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్లాస్ రూమ్ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు మీరు కూర్చున్నారు, నెక్స్ట్ ఇయర్ మీ జూనియర్స్ వచ్చి కూర్చుంటారు. బెంచెస్ ఏం చేంజ్ అవ్వట్లా, ఫర్నిచర్ సేమ్, బట్ ఇట్ గివ్స్ ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్, ఈజ్ కాల్డ్ అసెట్స్. అసెట్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఒక ప్రోడక్ట్ ఫ్యూచర్ లో బెనిఫిట్స్ రావాలి. బిల్డింగ్ నుంచి ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్ వస్తుందండి, బిల్డింగ్ నుంచి 100% వస్తుంది. ఎందుకు సార్? ఐ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ బిల్డింగ్ ఫర్ యువర్ జూనియర్స్ ఆల్సో. అయితే అసెట్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ అని మాట్లాడుకున్నాం, టాంజిబుల్ అసెట్స్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే ఏంటమ్మా? మన కంటికి కనిపించే అసెట్స్ విచ్ కెన్ బి సీన్ అండ్ టచ్. అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పొచ్చు సార్? ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీస్, ఫర్నిచర్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ టాంజిబుల్ అసెట్స్. మరి ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి సార్? మన కంటికి కనిపించని అసెట్స్ ఉంటాయండి. అలాంటి అసెట్స్ 100% ఉంటాయి. ఏంటమ్మా అవి? ఎగ్జాంపుల్స్ మాట్లాడుకున్నాం మార్నింగ్ క్లాస్ లో. ఏంటో ఎగ్జాంపుల్స్? గుడ్ విల్, పేటెంట్స్, trademarks, copyrights, brands, logos, all these are examples for intangible assets. Okay. Next word is expenditures. Expenditures అంటే ఏమొస్తాయమ్మా? ఒక బిజినెస్ కి ఎక్స్పెండిచర్స్ ఏముంటాయి? ఒక బిజినెస్ చేస్తున్న ఎక్స్పెండిచర్స్, సో మెటీరియల్ పర్చేస్ చేస్తావు, ఇంకా ఎంప్లాయీస్ కి ఏమి ఇవ్వాలి? శాలరీస్ ఇవ్వాలి. ఇంకా కరెంట్ బిల్ పే చేయాలా, వాటర్ బిల్ పే చేయాలా, రెంట్ పే చేయాలా, ఇంకా ఏదైనా వెహికల్ ఉంటే దానికి పెట్రోల్ కొట్టించాలా, డీజిల్ బైక్ అయితే ఆ డీజిల్ వెహికల్ అయితే డీజిల్ కొట్టించాలా. ఇవన్నీ ఏంటి సార్? ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ బిజినెస్. మరి ఇన్కమ్స్ ఏముంటాయి బిజినెస్ కి? సేల్స్ చేస్తాం, వచ్చే రెవెన్యూ. ఇంకెలా రావచ్చు రెవెన్యూ? ప్లీజ్ టెల్ మీ ఇన్కమ్స్. ఒక బిజినెస్ కి ఇన్కమ్స్ ఎలా రావచ్చు? సేల్స్ ఈజ్ ద మెయిన్ రెవెన్యూ. ఇంకేమైనా వస్తాయా రెవెన్యూస్? ఇన్కమ్ ఇంకెలా వస్తుందా ఒక బిజినెస్ కి సేల్స్ కాకుండా? షణ్ముఖ్, సేల్స్ కాకుండా బిజినెస్ కి రెవెన్యూ ఇంకెలా వస్తుందా? ఎలా వస్తుందమ్మా? అపార్ట్ ఫ్రమ్ సేల్స్, వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఫర్? ఎక్సలెంట్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసాం అనుకో, ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా దానిపైన, బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్. ఇంకా ఎక్సలెంట్ అండి. డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ కానీ,
ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ కానీ, మనకే బిల్డింగ్ మనం రెంట్కి ఇచ్చామనుకోండి, అప్పుడు రెంట్ రిసీవ్డ్ కానీ, డివిడెండ్ రిసీవ్డ్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇన్కమ్స్. ఓకేనా? ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నా. ఏంటి సార్ అంటే, సేల్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ cash sale, second one is credit sale. Cash sale అంటే ఏంటమ్మా? క్యాష్ సేల్ అంటే ఏంటి? సేల్ జరుగుతుంది, వెంటనే క్యాష్ ఇచ్చేస్తాడు మనకి. మరి క్రెడిట్ సేల్ అంటే, క్రెడిట్ సేల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నేను గూడ్స్ ఇప్పుడే ఇస్తా, నాకు వాడు క్యాష్ తర్వాత ఇస్తాడు, ఆఫ్టర్ 1 month or 3 months తర్వాత ఇస్తాడు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రెడిట్ సేల్. అప్పుగా ఇస్తాను నేను వాడికి. అర్థమవుతుందా? ఇమీడియట్ గా సెటిల్మెంట్ అది ఏమంటాం సార్? క్యాష్ సేల్. సెటిల్మెంట్ ఫ్యూచర్ లో జరుగుతుందంటే దట్ ఈస్ క్రెడిట్ సేల్. అర్థమవుతుందా సార్? క్యాష్ సేల్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? క్యాష్ ఇమీడియట్ గా వచ్చేస్తుంది. మరి క్రెడిట్ సేల్ లో అయితే ఫ్యూచర్ లో వస్తుంది. ఎప్పుడు ఇస్తాడు సార్? క్లియర్గా వాళ్ళు రాసుకుంటారు, 1 month, 3 months, 2 months, 4 months, 5 months అని. అర్థమవుతుందా సార్? ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ అనే పర్సన్ కి క్రెడిట్ సేల్ చేశానండి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? గూడ్స్ సేల్ చేశాను, వాడు నాకు అమౌంట్ ఆఫ్టర్ 3 months ఇస్తా అన్నాడు. ఐ సెడ్ ఓకే. ఇప్పుడు ఎక్స్ అనే పర్సన్ బిజినెస్ కి అసెట్ అవుతుందా, లయబిలిటీ అవుతుందా, ఇన్కమ్ అవుతుందా, ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుందా, లాస్ అవుతుందా, ప్రాఫిట్ అవుతుందా? ఎక్స్ అనే పర్సన్ మన బిజినెస్ కి అసెటా, లయబిలిటీనా, ఇన్కమా, ఎక్స్పెండిచరా, లాసా, ప్రాఫిటా? ఎలా ప్రాఫిట్ అవుతుంది? మీకు ప్రశ్నకి రాలేదు కదా? Anybody in the online people? I repeat the question. I sold goods to X on credit. Now tell me, in business point of view, X is asset, liability, or income, or expenditure, or loss, or profit? సో ఏమవుతుంది సార్ అంటే, అసెట్ అవుతుంది. అసెట్ ఎలా అవుతుంది సార్ అంటే, ఇప్పుడు ఎక్స్ మనకి అమౌంట్ ఇవ్వాలా, మనం పే చేయాలండి? ఎక్స్ మనకి ఇవ్వాలి అంటే మనకి అదేంటమ్మా? రిసీవబుల్. అందరికి సార్ అంటే మనకి ఫ్యూచర్ లో అమౌంట్ దాని నుంచి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అసెట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, రిసీవబుల్ అయితే అసెట్, పేయబుల్స్ ఆర్ లయబిలిటీస్. ఓకేనా సార్? రిసీవబుల్స్ ఆర్ అసెట్స్, పేయబుల్స్ ఆర్ లయబిలిటీస్. మనకి ఫ్యూచర్ లో వస్తుంది అంటే అది అసెట్. మనం పే చేయాలి సార్ ఫ్యూచర్ లో, అదేంటమ్మా? లయబిలిటీ. లయబిలిటీ అంటే అప్పు ఉంది. అర్థమవుతుంది సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు నాకు 1 lakh అప్పు ఇచ్చావు, అది నీకేమవుతుంది? అసెట్. ఎందుకు అసెట్? ఫ్యూచర్ లో నీకు అమౌంట్ వస్తుంది. నాకెందుకు లయబిలిటీ? ఫ్యూచర్ లో నేను నీకు పే చేయాలి కాబట్టి అది నాకు లయబిలిటీ అవుతుంది. అర్థమవుతుంది సార్? ద సమ్మరీ ఈజ్, మనకి ఫ్యూచర్ లో రిసీవబుల్ అయితే అసెట్, పేయబుల్ అయితే లయబిలిటీ. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎక్స్ మనకి ఏమవుతుందమ్మా? అసెట్టా, లయబిలిటీనా? అసెట్. ఎక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ డెటార్. ఏంటి సార్ అది? డెటార్. డెటార్ అంటే అమౌంట్ మనకి ఇవ్వాలని అర్థం. అర్థమవుతుందా సార్? హూ ఓస్ టు ది కంపెనీ అంటే కంపెనీకి అమౌంట్ తను ఇవ్వాలి, ఈజ్ కాల్డ్ డెటార్స్. అర్థమవుతుందా సార్?
So now tell me, debtor asset or liability? Asset. So debtor ante meaning ఏంటమ్మా? He is receivable to or payable to us. మనకది receivable కాబట్టి asset. అర్థమవుతుందా సార్? Second one, purchases are again two types. Guess చేస్తావు ఏంటో two types? Cash purchases, credit purchases. Cash purchase లో ఏం జరుగుతుంది? మనం గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తాం, వెంటనే వాడికి క్యాష్ ఇచ్చేది. ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఆల్ ఈజ్ వెల్. కమింగ్ టు క్రెడిట్ పర్చేజెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తాం, అమౌంట్ ఫ్యూచర్ లో మనం ఇస్తామని చెప్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we purchased goods from Mr. Y. ఇప్పుడు మనం పే చేయాలా, మనకి వాడు పే చేయాలా? ఎందుకు మనం పే చేయాలి? మనం పర్చేస్ చేసాం కాబట్టి మనమే పే చేయాలి. ఇది రిసీవబుల్ పేయబుల్? పేయబుల్ కాబట్టి అసెట్ లయబిలిటీనా? లయబిలిటీ. వై ఈస్ కాల్డ్ క్రెడిటార్. అర్థమవుతుందా సార్? క్రెడిటార్ అంటే we are payable to someone. డెటార్ అంటే రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ someone. Receivables or assets, payables or liabilities. Debtors or assets, creditors or liabilities. Okay na? Please make a note, open your notebooks, put a heading, I will tell you. Online students, open your notebooks. Please maintain a separate notebook for our subject. Put a heading, sales. Sales. Under that point number 1, sales are two types. అందులో first one, cash sale. Second one is credit sales. I repeat, sales are two types, cash sale and credit sale. Cash sale and credit sale. Again heading, cash sale. Cash sale means goods are sold for cash. Goods are sold for cash. Continue in that point. Under cash sale, amount received immediately. Amount received immediately. Next heading, credit sales. Credit sales means goods sold on credit. Goods sold on credit. Continue that. In credit sales, amount will be receivable in future. In credit sales, amount will be receivable in future.
Example, sold goods to X on credit, on credit. దాంట్లో here here X is called debtors. Please highlight the word debtors. Next point, debtors means receivable. Next main heading, purchases. Purchases. Again, purchases are two types. Same concept. Purchases are two types. ఏంటంటే అమ్మ cash purchase, credit purchases. I repeat, purchases are two types, cash purchases and credit purchases. Subheading, cash purchases. Means goods purchased for cash. Goods purchased for cash. Under credit purchases, payment will be in future. Payment will be in future. నోట్స్ రాసుకోండమ్మా ఈ ఒక్క రోజే, తర్వాత నుంచి ఇంత నోట్స్ ఏ ఉండదు, కొంచెం ఈ ఒక్క రోజు నోట్ చేసుకుంటే బేసిక్స్ కాబట్టి. ఎగ్జాంపుల్, goods purchased from Mr. Y on credit. Goods purchased from Mr. Y on credit. Here Mr. Y is called creditor. Here Mr. Y is called creditors. Next point lo, creditors means payables. Creditors means payables. Note point, note point number 1, debtors or receivables. Debtors or receivables. Straight arrow, assets. చిన్న arrow mark పెట్టుకోండి, as same as on your screen. Assets. Note point number 2, creditors or payables. Straight arrow, liabilities. Put it in box. Next heading, assets. Asset means
An object which will generate which will generate future economic benefits. Future economic benefits. Next point, assets are two types. Enter two. Assets are two types. Enter two. Morning discuss చేశాం కదా. Tangible, intangible. First one tangible assets. Second one intangible assets. Assets are two types: tangible assets, intangible assets. Under the first point, tangible assets. ఏంటి tangible assets అంటే? Yeah, note down. Assets which can be seen and touched. Point number two, tangible assets have or has tangible assets has physical substance. ఫిజికల్ సబ్స్టెన్స్ అంటే వాటికి ఒక భౌతిక రూపం ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ కొంత చెప్పొచ్చు సార్. ల్యాండ్, బిల్డింగ్, మిషనరీ, ఫర్నిచర్, ఏసీ, టీవీ, benches, fans, laptop, camera, all these are examples for tangible assets. Next heading, intangible assets. Intangible assets means which cannot be seen and touched. Which cannot be seen and touched. Point number two, intangible assets don't have any physical substances. Intangible assets don't have any physical substance. Examples, చెప్పు ఒక రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ కి. బ్రాండ్స్, గుడ్విల్, కాపీరైట్స్, ట్రేడ్ మార్క్స్, logos, licenses are examples for intangible assets. I repeat, brands, copyrights, trademarks, logos, licenses. Okay. Next point, objective of accounting. Objective of accounting is to find out profit or loss. To find out profit or loss. Next one, expenses.
expenses are like salary, rent, interest, electricity bill, etc. Incomes are like rent received, interest received, rent received, interest received, discount received, dividend received, dividend, DIVIDEND. We'll discuss later about it. Dividend received, etc. ఒక్కసారి చూసుకోమా టోటల్ నోట్స్ వాట్ ఎవర్ యూ రోట్ టిల్ నౌ ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి నోట్స్ మొత్తాన్ని ఆన్లైన్ పీపుల్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ నోట్బుక్ otherwise it will be difficult for you. Please go through your notebook whatever you wrote till now. If you have any doubts up to now you can ask me. Please go through the notebook. If you have any doubt please raise your hand. I'll come to you. క్లాస్ ఉందా ఎప్పటి వరకు 4:30 to 6 తర్వాత సౌండ్ పెట్టుకోవడం సూపర్ ఓకే చూసుకోండి సార్ 10 minutes టోటల్ కాన్సెప్ట్ ని 10 minutes అయ్యాక బ్రేక్ తీసుకోండి ఒక 10-15 minutes దెన్ సార్ విల్ కమ్. ఓకే బాయ్ విల్ మీట్ టుమారో. ప్లీజ్ 10 minutes స్పెండ్ చేయండి దీనిపైన. థ్యాంక్ యూ.